Karibu sana daktari. Asante Melody. Ukoje, umependeza? Niko mzima nashukuru, asante. Naam. Yeah. Tunafurahi sana kukuona. Asante. Alafu ukadance kidogo. Kumbe si tu hospitalini tu. Vunja mifupa. Kama meno bado iko. Yeah. Asante. Kama bado meno ipo. Yeah. Kenyatta Hospital kukoje? Tuko sawa, nashukuru. Mungu ni mwema. Tunangangana na hali yetu. Nasema tunangangana na hali yetu. Si ndio? Yeah, lakini tunaendelea. Asante. Hebu nianze kwanza kwa kutoa heko kwa wale nurses wale ambao walimtunza yule mtoto baada ya mama yule mtoto kuaga, alafu wale nurses wakaamua kumtunza mtoto kwa miezi 7. Jamani, tuseme heko sana. Sana. Tunawashukuru wote. Na sana tunasema wafanyikazi wa Kenyatta wao wanajitolea. Sio pesa tu. Wanajitolea kwa hali na mali. Yeah, na most of the time there is a lot of emotional involvement. Kwa hao madaktari na manasis, ukiona wote wanajitoleaga kwa moyo wao wote. Sometimes most of them even have to go and do counseling kwa sababu wanabeba mashida za wagonjwa kwa roho zao. So sana tunawashukuru sana na tunawapea heko na hongera. Heko sana. Alafu kidogo kabla twende kwenye gumzo kule hii ambapo ni mgomo, utatuambia kama things have changed kwa sababu ni kama tumepambazuka na mambo yamebadilika kidogo. Kuna ripoti fulani pia hapo Kenyatta Hospital, miili ambayo mnataka kudispose. Na before hata nikuulize kuhusu mili, nilikuwa nataka kwanza kuuliza huyu mtoto, sorry. Huwa linatokea hilo kwamba mnajikuta mna watoto wengi ambao labda mnawatunza for some time, alafu ndo mnatafuta wazazi ndo wachukuliwe. Acha kwanza nirudi kwa hilo swali as a follow up question. The truth of the matter is kuna wagonjwa wengi, sio watoto tu, hata wagonjwa, hata watu wazima ambaye for example umepata ajali ya barabara, alafu hauna watu yako, alafu pengine umepoteza fahamu. Yes. Unaletwa tu Kenyatta. Kwa lile swali la miili, alafu ndo ataingia ndani na anze swala la mgomo. Twende kwa miili. Nimeona kwamba mmetoa taarifa ama nitamko kwamba kuna zaidi ya miili 500 ambayo mpo tayari kuzika kwenye kaburi la pamoja. This is not the first time that is happening. Yes. And it's not just Kenyatta. Hata ukiangalia Nairobi County, like Bagavi and Mama Lucy, they have also announced the same. It's only that the numbers are different. Kwa kisheria hawezi dispose mwili mpaka uweke public notice. Na saa zingine we have very many unclaimed bodies. They come, you get an accident, unapata ajali, unaletwa Kenyatta. Kwa bahati mbaya unaaga. Ama unazaa watoto, especially the preterm. Unaona wale watoto wanazaagwa wakiwa preterm, yani siku za kujifungua hazijafika. Hauna jina, yani haujakamilika kabisa, hujakomaa kwa kuzaliwa. Ukishazaliwa hivyo, then you may not survive. So you see, bado ni watoto hata kama hawajafika hiyo kiwango ya kuzaliwa. So once they are delivered, most of the parents don't want to go with them. Wanatuachia. Tunaweka kwa nyumba ya maiti. So alafu eventually tuna accumulate wakiwa wengi, because lazima tuende kwa public notice, tuende kotini, tupewe ruhusa. So tukishapewa ruhusa ndio tunajipanga jinsi ya kwenda kuwazika. Sasa tukishapewa hiyo idhini, tukishapewa ruhusa ya kuzika, lakini before tufanye hivyo bado tunaenda kwa public kuwauliza, in the event unaweza kuwa na mtu akona jina kama hii, ama umepata mtu wenyu na pengine haujui, kuja udhibitisha kama kweli ako kwa hii list ama hayuko. Na wengi huwa wanakuja na tunawaambia kama ni wako basi chukua. Kama wale hawatapata majina zao, tunaenda sasa tunaenda na serikali tunawazika huko Lang'ata. Mtu wao aliaga, kwa mfano ako Kenyatta, bili ilikuwa kubwa. Wamejaribu wameshindwa. Yes. Sasa najaribu tu kujiuliza, hawa watu kwa mfano ikifika mahali hawawezi na mko na social office, inaweza kusaidia ikasema sasa badala muende mzike na wenyewe wako na wanataka kuzika, hapo huwa inaenda namna gani? Tunasaidia. Let me tell you. Yes.
we have a department called social work. Kuna wale hawezi, can't pay, won't pay. Hawezi hata ukifanya nini hawezi. Na huwaga tunachimbua jinsi ya maisha yako, unakaa wapi, unafanya kazi gani, ndugu zako ni akina nani, dada zako ni za akina nani. Kama hauna uwezo na tunadhibitisha kwamba hauna uwezo, for sure tuna waive. Tunafanya waiving ya bill. I can tell you cumulatively ile pesa tumewaive kama saa hii kwa miaka kadhaa ambayo imefika bilioni 7 billion, what we call the indigent bills. So as a government, as a country, as a hospital, we understand that kuna wale hawawezi. Na hata ukikaa, kuna wale hata wanakaa ICU mwaka mzima, na ikifika wakati ukaenda nyumbani, tunashukuru umepona, tuna waive. Unaona una waive mtu bili hata ya milioni 5, milioni 6. Na huwezi kosa, kwa sababu hata ukimweka bado bili inaendelea. So we actually waive. Lakini we have a credit policy. Hatuwezi kuja, unajua Wakenya ni wale tunawajua. Wengi hata wale wanaweza kulipa wanasema mimi siwezi. So ikifika hiyo wakati lazima tudhibitishe kwamba hauna uwezo. Na hiyo tunaweza kukuweka hata wiki moja, tukikuuliza maswali, tukienda mpaka kwenye nyumbani. Yani hiyo ni social work, tukiuliza majirani zako, kwa sababu Wakenya wengi hawataki kulipa. So ndio unaona waiving, ndio unasikia wengine wanasema tumefungiliwa hospitali. Hatuwezi fungilia hospitali. Hospitali sio jela. Unaona? So ikifika wakati wako na tumekusha kutibu na umepona, sasa kuevaluate. Tukiona huwezi lipa, basi tunakwambia tunakurelease. Mgomo umeathiri vipi? Kuna wale madaktari wanasema si kwamba hatuko kazi, ni vile tu vitu ziko. Kenyatta iliathirika na mgomo. Everybody has been affected by the strike. Whether Kenyatta, MTRH, KU, Madhare, na hata hospitali zingine za kawaida. Na si hata hospitali tu za public, hata private bado ziko affected. So hata Kenyatta iliafektiwa. Lakini kwanza ningetaka kutoa shukrani zangu sana kwa madaktari, especially wale waliamua bado wataendelea kushikilia doria, na nurses and my consultants. We have continued managing to give services to the public through doctors, some clinical officers, and also consultant. My consultants have been holding on, and we thank God for that. But I will tell you, everybody is important. Everybody is important in giving public service. And even if the strike, everybody has a right to picket, to strike, but also the government has its right to offer services to Kenya. For Kenyatta, we represent a state corporation. State corporation, we have our own terms of engagement, but literally the strike has also affected us. But as I've said, I really want to thank the doctors and the nurses who have held the system up to this level. Kenyatta National Hospital. Mgomo umekuwepo na madaktari wetu wakiwa chini ya mwavuli wa KMPDU wakilalamika wakisema hapana, si mara ya kwanza tumezungumza na serikali, na tukizungumza na serikali huwa haiwajibiki. Kwa hiyo wakati huu ama mara hii lazima tuweke mguu wetu chini na tuhakikishe kwamba serikali imewajibika, ndio turudi zetu kazini. There's light at the end of the tunnel. Una uhakika, can you ascertain kwamba kweli alivyozungumza Bwana Koskei kwamba sasa tuko sawa? Let me tell you, let me put it this way, and I will speak in English so that I am fluent a bit. I'm not very good in Swahili. Sasa wacha nikueleze. For the first time, kwa historia ya Kenya, this is the first time I have seen a government that is actually willing to enter an engagement. For the first time, I've participated in several industrial. I have participated even in the previous. You know, I'm also a doctor. Yes. I'm a doctor by profession. I actually participated in the previous strike. Mgomo. Ulikuwepo? Nilikuwa huko. Yes. Ni wale watu wa kusukuma gurudumu, you know. But and earlier, most of the time ilikuwa mkishagoma, ministry ina appoint somebody to deal with the union. Naye unaenda kwa labor
naye PS wa Labor ana deal naye. This time things were different. Hii kitu nasikia whole of nation approach. For information, ni sisi tulienda kotini. The hospital ya Kenyatta ndi sisi tulienda kotini kuhimiza tupewe ruhusa ili to create position for a dialogue. So we wanted the strike called off so that we create room for dialogue, because as a government we respect the law, the rule of law. So this is the first time we had a whole of nation where 5 cabinet secretaries, mawaziri watano wamekaa chini. Na I remember I was in that meeting. Head of public service alikuja akasema, nyinyi ni watoto yangu, nyinyi ni wafanyikazi wangu, nimekuja nikiwa nimefungua mkono hivi, I've opened my arms tujadiliane, Johnny tusemezane, just the way the Bible says. Akasema kujeni tuelewane sasa, kwa sababu hata sisi kama serikali tumechoka hii mambo ya perennial strikes. Every few years munaenda mgomo, lazima kuwe kuna kitu iko na hitirafu pale. So let's come together and discuss. Akamwambia hizi vitu 19 mumeandika hapa, tukae chini tuzigawanye kwa mambo kama 3 hivi: immediate, intermediate, long term. Kuna zile tunaweza pata suluhisho leo hii, hiyo ndio tunaweza immediate. Kuna zile tutapata suluhisho baada ya muda kidogo, na kuna zile which will need policy change which we are calling long term. Tuzigawanyishe hizo vitu hapa, alafu tugawanyishe who are the stakeholders. Ni jambo gani linahusu Kenyatta kwa hii agenda, kaeni hapa. Ni jambo gani inahusu Minister of Health, kaeni hapa. Ni jambo gani inahusu Council of Governors, hii the county government, tuweke kando. Waelewa? So akasema tukiweka hizo, tukidivide hizo vitu zote hivyo, tunaweza pata suluhisho. And he actually suggested some of the pertinent issues. The issues uliona alitoa jana jioni is the same thing he had suggested day one. Akasema sasa nyinyi watu wa union tuachane na mgomo kwanza. Na vile court iliamua, the court had said you whole of nation approach, mkae chini. Meanwhile the strike stands, iachwe isuspendiwe, watu warudi kazi, na ikasema mpeane, you can even give minimum number to cover up so that Kenyans are not suffering. So if you look at now what happened yesterday, the head of public service gave the same goodwill, and he said, you see, as a government we are not a mediocracy. There is no mediocrity here. We are not playing hide and seek, because we are dealing with human beings. Let us get serious. And he said, to start with, if the issue is the internship, let's first post them. We have given 2.4 billion. While we will be negotiating further how much that needs to be paid and what level. For now, let's let people start doing their internship. And you've seen, we are giving them letters from tomorrow, which is 4th. And then he said, for the arrears which was there for the previous CBA, we will pay. He has promised money. So if you look at all these facts, it means then there is a lot of goodwill. But you see, there must be a goodwill from all the parties. For any mgomo, lazima kila mtu, hata kwa familia, bibi na bwana wakisimama na hivi, at some point lazima wote wateremke kidogo, wafike pahali tunaweza what we call a middle ground. Lazima tutafute middle ground, kwa sababu wanasemaga farasi wakipigana nyasi huumia. Na nyasi hapa ni Wanjiku. Lazima tufikirie maslahi ya Wanjiku. I can assure you, Melody, I am positive that after this engagement ya jana, and if they are willing, even the minister, I can tell you, she's also a mother. She's also a professional. She's also willing to listen, and she's also willing to have a go-between. She is willing that the health of the nation to be upheld.
And we still need the doctors, especially now we are rolling out the social health authority to replace the NHIF. We need everybody. If we have to deliver UHC, and if we have to deliver one of the bottoms up agenda, yes. all must be inside the bus. So we don't want people pulling apart. So even as a ministry, and even herself, she really wants everybody on board. And she has been listening as well. But we also need the other side of the coin, or the other side of the union, to also give some listening, give a goodwill. Negotiations you must have a goodwill, and you must not stand one position. Yani pale ulisimama kindete, utaki kumove, unataka kukaa hapo tu. We need to meet somewhere in between. Wewe ulikuwepo kwa, unasema kwamba ulishiriki kwenye migomo ya kitambo. Tetesi yao, manake tumekuwa na hao maafisa wa chama, wanasema tatizo ni kwamba hatutaki kuahidiwa. Manake hata yale tunaitisha, hatuitishi ati mambo ya leo. Tunakataa kurudi hadi kitu ifanyike, manake hatulidanganywa before, so hatutaki kudanganywa tena. Yani kwamba serikali uingie mikataba na hizi union, lakini haitekelezi mwisho wake. So kwa mfano alikuwa anasema kama mnasema mtawapost, wamwapost kwanza. To see, and that's yes. That's exactly what I've said. First, and I believe, first, if you have to leave, hata ukiwa mgonjwa, you must believe that you'll get well. Otherwise, if you don't believe you'll get well, hata tukidunga mashindano kila pahali, bado utaenda. Unaelewa? You must first have hope that there is light at the end of the tunnel. That's the first thing. That's the first step. Secondly, you must look at who is telling you. Who is telling you? When you see a head of public service, I don't want, if you know the powers, you should know. When you see the head of public service leaving his office and coming and sitting with you up to 2 a.m., if you don't understand that, then you have a problem. Because it tells you, when you see the head of public service seated with you in a meeting, is actually the state. The state has decided to sit with you and tell you, you know what, I'm not joking. I'm serious about it. I can see there's a problem. Can you sit down with me? I've not been there. You see, I've not been there. Head of public service has never participated in a strike engagement. But this time he comes in person and said to the union, I've not been there. And you know what? I've brought the Minister of Treasury. In that meeting, National Treasury, Cabinet Secretary was there. Minister of Health was there. Public Service, Moses Kuria was there. Labor Minister was there. And the PSs, and then all the CEOs. And he says, and now I'm seated here. I'm the one chairing. Meaning, is a state that is chairing. Tell me, what is your problem? If this is your problem, can we start solving it this way? And this way is, one, the immediate one, the posting. Let's agree. To agree tutawapea pesa ngapi, then to post. Alafu hii mambo ya arrears, hiyo kwanza tutalipa arrears. And then he says, tukishalipa arrears, hii mambo ya CBA, because the CBA that you are talking about has expired. It is up to 2022. So they need to sit down and engage in a new CBA. And he was telling them, if it's a new CBA, then we need to look at it. If it's Kenyatta deal with your CBA. If it is Council of Governance, each county should do their CBA with their own doctors. And the ministry literally may not even have a CBA because the ministry does not have its own doctors. You understand? Yes. And these are some of the pertinent issues the head of public service was saying. Let us sit down. If it's a matter of training, he said, okay, we will train. But let's look. If we promise that we will be sponsoring postgraduate, then we will do that. But we need to agree, is it sustainable? We need to come up with mechanisms of having programs that are sustainable, and they are as in they are driven by the need. Because why do you want to train also people who are not market useful? So he was saying we need to sit down and agree. And when I look at it in totality, from where I sit, I don't want to even to look at it as a manager. I want to look at it as a Kenyan. Any Kenyan who is seated, hata ukienda kwa mkutano, ukute barasa la wazee,
wamekaa chini wanakusikiliza, then if you are a child and you are not listening, then you will be told, I think you also have a small problem. Calm down, listen, because he promised, he said, me, I'm not lying, I have no business lying to you. I am telling you. And then he said also, while we are doing all this, lazima tuangalie the state of the nation. Where are we? Where are we financially? Where are we economically? And where will we be tomorrow? All this must be put together ili to agree what direction as a country we must take. Moja, mkutano wa baraza la magavana, vile ambavyo unasema kwamba kuna vile ambavyo pia kila kaunti inaweza jipanga. Lakini juzi tu tuliona madaktari walipokuwa Kigoma, tulimuona gavana Sakaja akisema mrudi kazi ama ndawafuta. Unajua, lakini mgomo umeendelea tu. Wewe unaona kama kweli vile ambavyo unasema kwetu na makubaliano na mikataba ya counties na madaktari, madaktari watapata afueni kuliko kutegemea hii serikali kuu? Umesema kwamba kuna vile ambavyo pendekezwa kwamba kila gavana akae na madaktari wake wakuwe na mkataba wao, angalau italeta afueni. Kuna kitu inaitwa employer-employee relation. Ukishaajiriwa, nikisha kuajili, kuna vile kuna matamshi, you say? Kuna vile tumeagana, kuna contract ambaye tuna engage mimi na wewe. Yes. Na tukisha kubaliana iko hivi, it is upon me as the employer to keep to my terms. Na it's upon you as an employee to keep the side of your bargain. Unaelewa hivi? No. So what I would suggest, it is good. Let me tell you, CBAs are good because it's a framework. It guides you how you protect the worker. And also it avoids kunyanyaswa, unyanyasaji kwa the employer. Asinyanyase mfanyikazi na hata wewe mfanyikazi asinyanyase employer. So they are very important. And what I would also suggest to the union, they should come a daktari, then they should come up with a framework where they have a CBA which is nearly the same, because a daktari whether ni wa county ama ni wa huko mashinani, bado ni daktari. So the CBA are important. However, even when you are negotiating them, then they must be within the context of reality. Lazima ikue kujali maslahi yako wewe kama mfanyikazi na inajali mimi maslahi yangu kama employer. We must agree. That's why it's a collective bargaining agreement. It's an agreement, mumekaa chini, mumekubaliana. Na tumekuwa kama sisi kama Kenyatta tumekuwa kwa hiyo safari. Tumekuwa kwa hiyo safari ya CBA. And I agree. I have signed a CBA with the union, with the nurses. I was in the process of signing the one for clinical officers. And even ya madaktari, KPND, tumekuwa safari, tumeenda pole. Now we are still near finishing that process. Lazima tumalize hiyo shughuli na lazima kila mtu aendelee ku maintain side yake. So the only thing I would also urge the union, it is important. We are not saying that we will, of course, as an employer, when you don't come to work, hata wewe jiulize, kama sasa ukagoma useme leo hii atea nani Melody hakuji, tumefunga station, what would happen? Kesho na lazima Radio Citizen itambaye, na daktari anasubiri kusikiza, na mimi nakubali kwanza tunasikizaga asubuhi na mkuji, what will happen? It's the same thing. It's only that we don't want to put it that way. But the owner who employs you, he will first look for somebody else to do the same thing. Georgina utamuona ameruka hapa. So literally what we are trying to say, although you will see us pulling those stands, is because we want continuity of service. Like now, me, I don't want to see my patient suffering. So if you don't come, I will try to get somebody else to replace. Because shida, Wanjiku amefanya kosa gani? Wanjiku mwenyewe ambaye sasa tuna deny, tunamfanya ataabike kwa nini? Na yeye hayuko, hata ajui, Wanjiku ajui CBA ni nini. Unaelewa? Yes. So that's why as employer
mimi na Sakaja tutatafuta mtu mwingine akuja ashikilie kwanza doria ili waili nyinyi muendelee kupigana, lakini si ati tuko na ubaya. Unaelewa? We really need a solution, kwa sababu we also don't want to keep pulling apart. Of course there are some statements we give, but the truth of the matter is lazima tupate suluhisho, and that's why you have seen the head of public service has come up and said, please let's sort this thing out, watu warudi kazini. Na hata sasa nawaomba madaktari, the government is really has good faith, iko na good faith, and now let us take this opportunity. Let's take this opportunity that we are running. We have now a government that is willing to listen. You know, previously, people are not interested. You remember even last time, people went for 100 days on a strike, and ikaenda ikaisha hivyo. What I'm saying, now that we have seen a government that is willing, that is sitting with you on the table, and even laying for you the bridge, anakwambia kanyanga hapa we don't, although you are unarukaruka, atutaki uzame, kanyanga hapa, vuka mto, tunaelewana. So as long as the government is having that goodwill, I would urge the union to take advantage and have a dialogue and have pertinent issues discussed. Waelewane, waweke mijadala kwa meza, waelewane, waseme, you know what, this is the bare minimum we can take. Tunaomba now that the government, you are willing to stretch your hand, tusukumie mpaka hapa, alafu na sisi tutagoja, tutafanya kazi na tupeane timeline, maybe ikifika mwaka ingine utuongeze kidogo. You see, it means we are moving forward. We are not taking one step forward and 3 steps backward. Inamaanisha tuko laini moja. Nzuri sana, ukienda pale unapata kuhudumiwa vizuri, asante. Lakini pia kuna wale ambao wanasema, jamani, foleni pale Kenyatta. Sijui kama changamoto huwa iko vipi, na hilo labda wewe kama bwana CEO utalishughulikia vipi? Manake pia kumekuwa na wengi sana ambao wamelia wakisema ukienda Kenyatta National Hospital ile foleni iko pale ni ndefu sana, na kwa bahati mbaya hata kuna watu ambao hupoteza maisha wakiwa bado kwa foleni wanasubiri kuhudumiwa. Sijui changamoto iko wapi bwana CEO? Let me put it this way. Yes. Umesikia vile nimekwambia, sisi it is duka imefunguliwa for everybody. That's the first thing. Atujali kama uko na pesa, wewe ni kabila gani, wewe ni rangi gani, kampuni gani, as long as uko na ugonjwa kuja. La pili, this is a national referral. National referral. As in ni refer kutoka kila pahali, from Bungoma, from kwenye unachukuaga mandisi from Rwanda, Burundi, you know, it's Africa. Thirdly, Kenyans also, because they also have a lot of faith in Kenyatta. Yeah? Mtu hataki kwenda pahali ingine. Hata ukisikia kifua inauma unasema kwanza Kenyatta. So it is sometimes we are overwhelmed by numbers. We are overwhelmed by numbers. And then there is also something we call triage. Now, wenye unaona wakiteta kwa mtandao, nimekaa hapa kwa 3 hours, 4 hours. Saa zingine we have no choice but you have to wait. Because for example, wewe unakuja ukikohoa na uko sawa, hata uko kwa internet unaangalia ma TikTok zako hapo, umekaa chini ukingoja kuitwa, and then an accident happens. Kuna mass, unaona? Mass zote zikihappen, watu wanakuja Kenyatta. Na immediately you come, what we do, we first separate. Tuna separate wagonjwa. Ni nani ako kwa hatari zaidi ya mwingine. So if we see you are about to lose your life, wewe mtu wa kukohoa kwanza, utagoja tu hapo. Kwanza tunashughuli. Wewe endelea kukohoa kidogo, ukiandika ma WhatsApp vile umekaa hapa kwa line, lakini mwenye amekuja akiwa life threatened, tunamchukua kwanza, tunamkimbiza kwanza. Everybody, we must chase that life to save it. Once you are stable and you are now relaxed, that now the system has taken over, now tunarudi kwa mtu wa kukohoa. Waelewa? You are getting what I'm saying. And that's why sometimes we also get overwhelmed about people castigating and saying, sometimes we are trying to sort out things that are more critical. However, if you look at the system now, we have really changed. If Kenyans are honest, the only problem also,
There is a lot of dishonesty. Unaona mtu amekuja hapo, amekaa only 10 minutes. Anapiga, hey, do you know, hata nawaambiaga, do you know, nimekuwa hapa kwa masaa 6. Luckily, in my office, I have a CCTV camera for the whole hospital. There are some hot areas, nikiwa nimekaa tu kwa ofisi, naangaliaga naona hapa iko shida. Najipeleka mimi mwenyewe. Nauliza, wewe umekaa hapa kwa muda gani? Unagoja nini? Oh, mimi nimeonekana lakini nagoja kulipa, sina pesa nini. So you see, shida sio Kenyatta. Shida sasa hana pesa ya maybe kwenda x-ray nini, vitu kama hizo. Lakini what I can tell you for a fact, the hospital, we have really changed. We have changed the systems. We are now automating the hospital so that hata ukikuja time inakuonyesha saa ile ulifika. So huwezi sema ulifika hapa jana, juzi. We have also tried to increase the services. And we are creating what we call centers of excellence. So ukikuja na cancer, hautaonekana hapa kwa kawaida. Tunakupeleka kwa group ya cancer, tunakupeleka pande ile. We have tried because we still believe we will have to be the best, and Kenyans must get value for their money. For us, Kenyans must have value.